be NSM Electricity Company of Ghana e de abetu dwa se wate committee bi a wo behwe meter ana afi be ho ensensem eso ya de ni be kire mu soso e wo enkran ne mpatemu aside bi eko e de amama pani John Dramani Mahama kane mra se bedwani anu wate akonwa so e wo Tamale Central yewra inu safuseni e de atu dwa se eba animguase a afanyoma ken ana hye ase se wogu nipa ni mu ase enu nti se ne na pa wada so a won kana no ntum ene na afanyoma ken de samja mfi susu kokoto na emu nkyire mu beti anopai ensam ne do so pi no aka ho na anopai ye de ba beso mo se anopa no nsia e kase ebo aya no ahye no so se ene eye ebenada August bosome no ne de to so aduonu enum enfinhia mpeno ne aduonu ensia kase ebo ehu aseda eye Boshaba Electricals wode nkania papa ana afi nso no quality tropical electrical cables aba enu nti eden rafo contractors ana afi engineers amope light papa na mode aye munoma no de na waba Boshaba Electricals wo CCT cameras and cables ana afi nso no chandelier corner light eniema ne drosso air condition standing fan ceiling fan ahodo ni nyina quality brands pam energy commercial the stamp no asiso nti ana obomoden na wonsa atumi akabi na tena ye no ayemiensa asante mantam komase hade adum PZ Boshaba Electricals woni kejeti market no edi enhwe ni mu sada nso ana Boshaba abro satenti mu ba bia wo yerepa FM yebutuo yin so ba ha no mu a wo betimi atubi aton edoso pam ana afa nso anti atakofo abro san no mu ni nyina no ewo komase adum ha ye betimi afre Boshaba Electricals 0322 030838 0536 095966 Osofo Reko Herbal Center endie Sofo Reko Sebra awo na wo pe oba wo de ne osa hepatitis B ana afi nso be ma wuntimi nyina so se be ma enemu yade ahodo me pacho koko pressure waist pains menstrual pains wonom nsa wo ba no wodwonso a na me pacho wada wo de no akọ Osofo Reko Herbal Center na fe apomuden etumi aba komase breman wo ben Pentecost aso dan kese no ana adwura nso eye amankwa dade hotel nche honomo a yemfre 0248 672271 and 0244 470 mede de gangster cat ya mitenkura woko jiabuo okran mene Krobia asante ebusu akase bono emu nkyere mu enie Electricity Company of Ghana ECG e de abeto dwa se wonomo ateba asumdwa eye committee sa committee na behwe na waye ho adwuma wato din se Bill Clinic Committee na what the sanse bu enyina atudwa na Deputy General Manager Emma ECG eye engineer David Asamoah what the kotudwa ewo achem kede wabra na wone omanfo no ahia ewo kwai bibre mu mansi no emu ana what the sanse bu enyina no atudwa wo kirem se wo mo behwe na afi nkofo mita ho nsensem complaints ahodo any light bills ahodo ni nyina no committee we ana ebe ho adwuma me kwakra ne say the CNT committee IFN no billing clinic committee the juma bi ebebi ya ne say nyuma na ye kan ni se na kan ni nyina no ombeba no wabe hia manfo om de machines nyina de na obi aka na asem na o de problem ne ba ni a resolve no ho ama enye kobra enye ese ma obi kokohwa ni asuma obi manako mpempre mu aba okohwe ba eno ana no ete no ne ye friend say billing clinic yes kwanya e faso a ye dey resolve issue no right there enye kobra ente no na make say that's what we want to do. Enti abusuya billing clinic committee wo mo na ebehwe na kirese lad bill ho nsensem mu meter ho nsensem mu fuse ho nsensem ECG for ebeye ho adwuma mamwate ntemontwen wo na eno achi no ana chairman edema concern citizens of Kwai Bibidem evangelist Samuel Dankwa ewe adakwa ho wono nso wode atodwa na wo kirem se nani asopa se woto nsa de frɛ ECG for se ensem ba kumienu miensa bi ha wo munti wo mmra na empenemfo nso atie no asopam na wo hwɛ ne mu se bibi papa bi ebefiri Israel atumi aba ye demand audit ni hwehwɛ mu ana wo so wo de no friend clinic se clinic nso de nto kwa na akosa ho yare enti clinic ne nso no enye wo mu nko na ebeye member
member kwa members na be form sa committee no enti omo be yi bi nse yɛn fi mu bi be frem assembly for should be everyday be frem enti ejidi sɛ sa audit na the overbilling no yɛ de be overbilling estimates the adjustments and your and no sa clinic no ana ebe so mu sapo no so yɛ 1-on-1 enti eni ayeti yi eye chairman Emma Concerned Citizens of Kwai Bibrim was empakani Samuel Dakwa nene anete ye no yɛmfi ani akyerɛ mu ɛwɔ ni boy man ne mpatɛ mu ɛka ne saa no ana kyerɛ sɛ ɔka kwe north mpɛhwɛ asoɔ ɛne kyerɛ sɛ ne mansi mu na nkomodia bi ɛkɔ so na no da ɛna MP ya wɔwɔ mpatɛ mu hɔ honorable Teresa Ladiawuni ɛne mabunu ni bibɛyɛ ne sɛ dabi MC ya wɔwɔ ka kwe north honorable Christian Tete Baja ne mɔde ma wɔ fam onya MC papa ntimampani mɛfana de nkɔ ɛka ho bi ɛma ɔhene ya wɔ ni boy man hɔ ni ayi mensa yɛ odi kan da no tum sɛ MP ne mabunu ni ya abotrɛ meka sɛ ni ayi mensa yɛ odi kan ɔhene sɛ wɔde n'ani atoto fam a sɛ deɛ MP ne mabunu ne kan yɛ no korɛ MC ni ma bi a wɔyɛ ɛwɔ mpatam hɔ no we deɛ wɔno a ɛno na no tum sɛ nka adwebrɛw nanso so no mampani mɛfana de nkɔ ampa san sɛ deɛ MC yɛ mprepre so wɔde ne ho hwehwe a kyɛ sɛ hinsɛm mu yɛ a himfie bi kora yɛsi yɛsie MC de Assembly Common Fund ɛna kyɛ sɛ ewurawura mu a wɔde esie baabi so kora yɛsi a himfie ne high tech kakraka bi a waka aseɛ pɛɛ ɛna yɛsi no a ɛmfa sɛ bi osuanso papa ma kyerɛ no betimi de bumbɔ kora aba mpatam hɔ ɛno ti deɛ kora no deɛ wɔno a na ka sɛ nka adwebrɛw nanso MC nkɔ ne nsɛm ni I Niayi Mensah the first, Chief of New Boyman, together with concerned traditional leaders and stakeholders, wish to draw public attention to a number of developments in Okankwe North, particularly New Boyman, which require urgent attention. First, I wish to sincerely apologize to the Honorable Member of Parliament, Honorable Teresa Ladiawuni, and the youth of Okankwe North for previously appealing to stop them from the removal of Municipal Chief Executive, Honorable Christian Tete Baja. At the time, the youth had raised serious concerns about his performance and had called for his removal. As traditional leaders, we appealed for patience and gave the MCE the benefit of doubt, believing that he needed time to learn and improve. However, based on subsequent development and concerns brought to our attention, I now believe that the concerns raised by the youth deserve serious consideration. We therefore respectfully call on His Excellency President John Dramani Mahama to urgently review the performance of the MCE and take the appropriate decision in the interest of the people of Okankwe North. Ejini ayi mensa ya odi kan ena mote ne nka no nsi MCE yo Okankwe North opani Christian Tete Baja wonko na ni nyina mu no ena wo mo afa hye yi a kyerɛ sɛ etwagu nkran ne sɛ de ho amamre ne amane yɛte no ni ayi mensa yɛ odi kan kyerɛ sɛ wɔn nkɔnkɔte a enkra bi efiri Jubilee House yɛ kyerɛ sɛ Director of Operations Wura Kofi Buache ɛde aba betu dwa sɛ wɔn ni ayi mensa no odi kan no wɔntumi nya amamre ne amane ɛfa wɔn ho no ɛno nso so kyerɛ sɛ wɔn deɛ wɔn hyɛ da enya nkra bi asa apote nti wɔn deɛ wɔse pani wɔ hɔ yi odue matemante. Concern relates to the New Boyman Homowo celebration. That Mr. Kofi Buachi, Director of Operations at the Jubilee House, had allegedly directed that I, as the New Boyman Manche, should not undertake any traditional obligation or celebrate the New Boyman Homowo on my land. However, upon making our own checks, we could not establish that such a directive had actually been issued by Mr. Kofi Buachi. We therefore call for clarity on this matter and urge all persons involved to respect customs, traditions, and legitimate authorities of the New Boyman traditional area. No, New Boyman and Krana Africa, Eba, I don't know. Miento adopano nsia kase ebo no so na yenko emenase bedwam na ewiase mpanese aboakwa akwa da be se ne wure free ankema batafo nso aya nanda de bo no an obedi o ye kase yi anyasam ketoa ewo edom kuma no side na wono ba no de ni Alexander Kwame na afenyo maken wa ye hye papapa ese ne metro kwantre ne nyina no ene se wo kiremu a
Same Jamfi just said it was a man a personal attack no when you can say tackling from behind gold board and send someone at home ama ye ka say Same Jamfi kura no afenyo ma ken edina kwa kwogina kwato a wochirem se wagu nanimu ase ane ade enam 22 billion Ghana cedis ho nsansem ese ayira ewo gold board ho no ho na eno anaka na emra hye badwani ano wote akonya so ema eye Tamale Central yewra Inusafuseni wade atodwa na wochirem se wonim da se Alexander Kwame na afenyo ma ken nanimu asem ane ese de ba asem a onabo Inusafuseni echirem se Ghana ha wokọ emra hye badwamu a bakwasa mechira wo se ani mu asie wa bra nyina so ani mu a eye Alexander Kwame na afenyo maken na wohwe sa defamation suit ya wode akoto ya Inusafuseni kira se wodwene ho a wonte ase afiri se ebre bia no a Alexander Kwame na afenyo maken obeso de agina se eye minority leader e wo parliament bono eye personal attack eye allegation ene ntiatia mu kwa eno ntise ne obi akan bi akere wo a eya wo ya emu nsem ne Afenyo should not be the first to say that there have been personal attacks. He should not be. And I've constantly told him, I mean, when we were in parliament together, that he should always try to take emotions out of his duties as a parliamentarian, and particularly as a leader. Because what emotions do is that they becloud thinking. So when I listened to his press conference on this 22 billion, I thought something was fundamentally wrong. If you are talking about defamation, the defamation and track of defamation started with that press conference. One, in that press conference, I was left in no doubt that minority leader had fixed the blame for the 22 billion cedis on Same Jamfi. I had no doubt about that. In fact, he had even gone ahead to say that Same Jamfi was involved in a crime. That was the reasoning. And that in the event of a change of government, he could not even imagine the bail conditions which Same Jamfi will have to meet to be able to gain his temporary freedom. That is an imputation of crime and it's defamatory. It's actionable per se. You do not need to prove harm. So probably we've got defamation and counter defamation. I mean, that if you are taking it from that angle, because no one has the right to label another person a criminal. Enti bia wodin kan eti ateche eya no nyonko atade fitemu a eya fenyo marking ane din kan edi ateche ekoye Same Jamfi atade mu tise ne wono so di bia ye omo a defamation say me ne wo mu eni ayeti ye ayeka na emra hye bedwani ano wote akonya so Tamale Central Honorable Inusafuseni yento aso na de akofa komo nyina aba eni se eni Same Jamfi ne tudwa se afenyo marking sori a no de ni akire mu go board Bank of Ghana ya che se omo nsem agin pepekui se wo kwa kwaji sika na eja ne nsem wo ka de afọ mo no beka na no atum eno na ahye afenyo a mo so won ti bi da sabre yi ene enkra ya te ene se wo de Same Jamfi ekokoto na nya Same Jamfi nko ene ni nchemu kakra ba betodwa ne se eya Alexander afenyo market versus Samuel Adu Jamfi ena afi multimedia group limited ya musu ensenture adwumeku odo mo ko high court enkran ena afi suso afenyo market versus Erika J ena afi Peace FM eno suso Achimota circuit court ndi court mienu ena afenyo edo mo ko na afenyo nsem odi tudwani. Speaker, in the face of the allegations of extortion leveled against me, I have chosen to take high moral ground by submitting myself to the processes of the law. I have accordingly caused writs to be filed in suit number GT 1029/2026 entitled Osahin Alexander Afenyo Marking versus Samuel Edu Jamfi and Multimedia Group Limited at the Accra High Court, and suit number GR/AC/CC/C5/02/2026 entitled Osahin Alexander Afenyo Marking. And Afenyo Marking sem no. eni amiento akase bwa no so na yemfiri emrahye bedwam na fe yenko emfimfi mantamu na assembly member a wote akonwa so ewo twifu bukuru ano ewo twifu atimokwa nya twifu atimokwa we twifu himan lo wadanchira emfimfiri mantamu Honorable Daniel Fuso wode atodwa kirem sensem ne nam sa an emrahye bedwani a wote akonwa so ewo eye twifu himan lo wadanchira ho Honorable Lawrence
kwabena agensam ana DCE honorable Patrick Fable wonomo ama kwan ama kyerɛ sɛ chips compound bi a yɛsie mpanimfo amia no assembly member kyerɛ sɛ anya no korɛ but initial number initial no makan but na no man insist na kwam no mu wi contract na wi na adwuma sɛ omu biem na ba na adwuma man so wodo na woni suta ni sukodam ho da ni omu ye bia na yu ntina ka mo pressure anka omu pon but omu so maintenance mu wi da omu bie no kedam da omu mo hwe be me ho problem mo ho lighting system amba ho nti na ba nse side na omu ntumi mbe nti DC na MP omu ha come to compromise there omu ban special ba ba hwe se obi obeyi na so nya na so if suko maintenance bi ho so ya san omu bia nti others na MDs no ba omu adwene sɛ ebi omu ba bie na omu ba omu de ni ma adwene wo omu tirim nti MP na DC omu hye bo sɛ 2 weeks time ye beto kan wa hwe na we obi na no mo wodi no me na aba na wa eme enti honorable Daniel Fosu wona ye assembly member ewo twifo bukuru eno ewo twifo himan lower than chira mense mu mfimfire mantemo ne ne eteye no DC ye onu so atachima north bunu east mantemo ene Adom Johnson wose eniemo ho indiscipline ewu school so awdo mu pa bra obedi DC no nti wote committee ya wo mu be ya adwuma pa no ma bresa ne mani nyina se enkwada no efiri sabere kro wode sebe nyansa ebeto de oyi nyina ho ye share as stakeholders ewo mu mo so no teachman of na sanhye mu bi we say District Education Oversight Committee and me monthly for me training and I organize it. We share any on my Ghana Yuma Adechia school area we school way asem we yes ya nti atiti be brave yan kasa ye mansi aso so me mansin krache panyino ma hu nsem ba ko ni mienu bi a asisi nti no ena ma dio adwen ho se ma ye ntwan ema nnoma no enye kese ma ye nu pempenso bi a ebirum agye nsem a eya na ye close schools no down etina eno no indiscipline de kofa sa ne ma ni nyina ba na no wo to aso Penny Johnson esi ehia pa se ye masabiu enema bi a ensem frafiri ye mpatemu na ade no e friend discipline no ebua ema just adusua edrum pempenso a ebeboa mofra no akasa dache code of conduct na present here e wo mu say class so we class no sua de e share e de ma akra bia e wo man sim ha say afere so over class na exam ya no be class end of term examination say class exercise say your homework and so she woni option ka say homework we dey menye ba we dey menye bia e say sa no mo we na e koso na schools no ni osuan for it me dis man ye academics naturally it will flow it will timo say there is connection between discipline and academic excellence until no NFS ye tumu nchina enchina no opani Adom Johnson na ohene ya owo awrowa nana yeboa kwakwa enso akasi su dia sa code of conduct ya chese hu nkomodi asori DC ya kan wasem ebe enkrata musi kukuru don ebeboa ama wofo kra tituru pempi se akoda bia ya de wo school na wo wofo ahwere gina tinkire ya pecheche ni kra bu wakunu eni no wose sare mani na ano ebisi patem ho punishment offenses no mu no na kwa kwese tembia semisi bia no na nanom imamfo asofo opinion leaders ena yekopa chew am say saaduma die we no ankasa no committee no de adventure omo je input no gidie say omo final draft no so no yebehia so na nti nana yebo a kokwa ena motin wenkan join that with adawroma ena no pay ofre wo kire se back 20 ho beboa pa motimi asia pempi ho be den so market so ebi ayam kekawo join industries omonsa no adwuma ni bia beboa wo ama ayam kekai ni na afiri ho no ane so be frɛ sɛ open dudum 0244 876 321 ye ma dodo ya fa aba no ko school papa better school of fashion na onsoso pani kura kwaje entity papa bi we yansa no adwuma tibet no ayeka no bi ti se fashion and design millennial accessories no event decoration and planning so ukushua kama pa man so do ani chiri mu abija ankwanta atonso agogo na afi akwaje entity 0557612426 Faith Homeopathic mama Faith say nro keto ho betafiri bi na emboa o ma unya apomden
yɛtie sɛ stroke no so de kɔ a wotu ase de ama wo na stroke kora bɛkɔ na yadeɛ bɛyi ɛyɛ ahenema kɔkɔbi ha yɛ 18 fetu mu party kene no do fa fidim wowie pɛ ho aba wagya adeɛ no wɔ hɔ de nkwa san kɔ fie 0244 583 859 0244 583 859 Jimmy Cliff boaboa no control for so no pɛ da mu ase esamufoɔ ɛne korea ne ɛbɛsom yɛ sɔre